Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2015/935 please raise their hand? The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 2250 of 2015. The meeting is adjourned. When Resolution 2250 on Youth, Peace and Security was adopted in December 2015, it was a true milestone for the global youth empowerment, and young people were acknowledged as important agents of peace. In this film, we will take a closer look at how YWCA and YMCA movements practice the resolution and how it provides further recognition and legitimacy to our work. Detta betyder väldigt mycket för samhället. Det är inte bara liksom själva sporten bara. Det är gemenskapen. Det handlar bara om mänsklighet. Om man har mycket unga människor som känner sig trygga och känner att de blir hörda och lyssnade på, då blir det sen en stor ungdomsrörelse som verkligen kan göra skillnad. Today's generation of youth is the largest ever in history, but still young people are excluded to take an active part in their societies. And that is why YWCA and YMCA's work to empower young people is more important than ever. The resolution identifies 5 interconnected pillars for actions. Let us take a closer look at each pillar and how we work with them in practice. The first pillar urges the UN member states to give youth a greater voice in decision-making at local, national, regional, and international levels. In our organization, empowering young people and making sure their voices are heard is the very foundation of our existence. Jag skulle säga att KFUM har gett mig en plats där min röst är värd någonting och där jag har fått möjligheten att påverka och prata om frågor som jag tycker är viktiga. Jag känner mig välkommen i QFUM. Dels att jag som redan 15-16-åring var ledare och var med delaktig i att utveckla föreningen som helhet. The second pillar reaffirms that member states must ensure the protection of young people's lives and human rights. Translated into practice, protection can, for example, mean that young people have access to safe spaces where they can meet and engage in community activities. It can also entail actively working towards zero tolerance of different types of harassments or discriminations. The third pillar urges member states to support inclusive youth spaces and activities that foster a culture of tolerance between different groups of young people. Det bästa med KFUM är gemenskap. Man umgås ju med folk som delar samma intresse. Jag tycker det är roligt att vara i en grupp. Exempelvis när jag var med på en kurs och träffade folk från Senegal och Madagaskar och Ukraina exempelvis. Och förstod att de också är med i samma förening som jag är och vi har en tillhörighet tillsammans, att vi alla tillhör samma organisation. The fourth pillar asks member states to establish partnerships with a variety of relevant actors in order to engage and empower young people. In all of our activities, we work in close collaboration with municipalities or other authorities. The last pillar of the resolution encouraged member states to invest in hard-to-reach youth.
youth that feels disconnected from their society. I vår klubb, eller vår förening, så är det väldigt många nyanlända som inte har chansen att komma in i samhället. Istället för att vara ute på gatan så kommer de till en förening, till en familj som tar hand om dem. Och vi jobbar ju främst i de här utsatta områdena där väldigt många är utanför. Alla kan inte fullt svenska, de kan komma och träna sin svenska där och så vidare. Och bara ett exempel, en kvinna som blev väldigt tårögd när hon kom. Hon hade varit i Sverige 1 år och hon blev så glad att se andra människor som sa hej till henne. Gå till en plats där man inte är välkommen, där vill man inte vara liksom. Men kommer man in, alla hälsar på en, man känner sig inne välkomnad. Man kommer in, hej, alltså detta räcker. Bara kärlek liksom. I think it's about time for YWCA and YMCA to fully recognize ourselves as peacemakers. Actually, without changing anything what we do, just keep on doing that fantastic job, but allowing ourselves to see it within the framework of this resolution from the UN.